E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Alan Wake e a gente tinha parado nessa parte aqui, né? A gente tinha saído da delegacia, né? Do Town Hall. E a gente encontrou com o Barry, né? E agora a gente vai ter que ir atrás dele, que ele desapareceu ali. Tá, prefiro com o personagem do lado esquerdo da câmera. Não há registro de quando Bright Falls se formou como um posto comercial sem nome, mas se tornou um povoado quando a companhia mineradora de Bright Falls iniciou suas operações em 1878. Foi quando Herbert Biltmore, um caçador, e Amos Gunderson, um pioneiro de Tacoma, decidiram construir uma agência de correios, um salão e um hotel, todos no mesmo prédio. Graças aos esforços desses dois homens, Bright Falls se tornou o povoado próspero que é hoje. Olha, por culpa de dois carinhas. Aí sim, hein? Não acredite em ninguém do escuro, na escuridão. Essa frase aí tá caramba. Sorte que ela tem muita munição, né? Tipo, ela fica atirando e não acaba. Tá, acho que agora não vai aparecer mais, né? We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. Tá, esse cara aí é aquele médico que... The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Aquele médico lá que cuidou do Wake quando teve acidente de carro lá no primeiro capítulo. Nossa. Tá, o objetivo é pra lá. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Tá, tem uma nota aqui, um manuscrito, bora ouvir. O trabalho de Cynthia. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Tá, ela foi pra lá, vamos ver o que tem aqui em cima, né, obviamente. Sempre bom. Que aparentemente não tem nada. I don't see Barry. Look, Wake. Maybe that's him. That's the way to the chopper. Só pode ser o Barry, né? Ó, tem uma casinha aqui. Nossas inspirações. Pode parar. Nossa, hein? Tipo, como é que alguém iria ver aquilo? Nada bom. O negócio girando aqui sozinho. Que isso? Muito macabro, velho, esses parques. Ó, vamos ler essa placa aqui. Eventos da igreja, calendário de outono, escola dominical, domingos, estudo da Bíblia, segundas, reuniões do clube de tricô de Bright Falls, noite das velas da festa do cervo, serviço matinal da festa do cervo, visita do coral presbiteriano de Watery,
Vendas anuais de tortas para a caridade. É, só um negócio aqui da igreja. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Nossa, velho. Aqui eles não sobem, não. Tem um negócio aqui de suprimentos. Vamos pegar. Ai, 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 ai. Me acertou ainda. É, não deu muito certo. Não era pra ter usado essa granada, né? De proibido armas de fogo nessa construção. Okay, it's open. Let's go, Wake. Igreja, velho. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. Ó, o manuscrito aqui. Bora pegar e ouvi-lo. A presença escura persegue Wake. For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Nossa, velho, essa parte aqui é muito chata. É meio macabro também, olha. Não dá pra enxergar nada além da lanterna. Olha, madeira rangendo, é uma beleza esse barulho. Eita. Yes, that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Mano, esse Barry é o melhor, velho. Uma comédia esse cara. Tá, mais suprimentos aqui. Tipo emergência, mano. Não há nada a ver esse negócio. Tipo, tem munição e pilha. Tipo, como assim? Qual seria o sentido de ter isso daí no meio da cidade? The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor.
Flaming Eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Ó, mais um manuscrito, bora ver. Alice, prisioneira das trevas. Alice had screamed Alice, né, until no she caso. had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Tá, bora seguindo. Vá até o Heliporto. Nossa, a gente já tá quase chegando, se eu não me engano. Essa floresta aqui já chega já. Aí vai ter mais um Survivor, né? Tipo, já tem que ficar sobrevivendo até acabar. Tem alguma coisa ali, ó. Flashbang. Nossa, o cara vem na maior cautela. Cautela não, maior furtividade, né? Furtividade. O carinha da serra elétrica teria matado a Sarah. Do jeito que tava colado com ela ali. Tipo, nossa. Como não morreu, eu não sei. Nossa! Oh, que mentira, hein? Mantenha suas luzes acesas, sempre bom. Ai caramba, o negócio caiu em cima ali, tá bloqueando a luz. Droga, não era pra ter usado isso.
Bem, tá bem tranquilo, né? Tipo, nossa, achei que ia estar apanhando mais. Tudo bem que eu morri já uma vez, mas tá de boa. Por que ninguém vem me ajudar, né? Tipo... Eita. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. E sozinho de novo. Cadê minha lanterna gigante lá, o refletor? Sacanagem. Pô, munição. Seria bom de bateria, né? Não munição. Ai, meu Deus. O cara rolando ali em cima do negócio ali. Que bizarro. Deixa eu pegar mais munição já. Tá, checkpoint. Mano, quanta coisa aqui, né? Tipo, agora já tem espingarda até, nossa. Um rádio, nem... Nossa! Nossa, nem levou nada.
Uou! Ai! O negócio me acertou ainda. Ai! Caraca, velho, esse cara fica aparecendo do nada. Tá indo. Tá louco, velho. Muito doido. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Cruze o pátio de transformadores. Nossa, velho. É bem chatinho aqui. Ei, ó. Eu achava que esse daqui era o lado certo, mas aparentemente não é. O lado certo é pra cá mesmo. Nossa, tipo, pra abrir uma porta. Pronto, morre no fio aí, velho. Quando eu jogava, né, bastante Alan Wake, eu nunca pensei em matar os caras desse jeito. Primeira vez que eu fiz isso. É meio esquisito, né? Nossa, me acertou ainda. Vai, destrói ainda o fio. Tá, bora ver esse manuscrito aqui. Cynthia a caminho da represa. Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once, as hard as it had been. She was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Bom, tem uns aqui que a gente deixou de ver, porque a gente não pegou. Deixa eu ver, a gente tinha pego até esse aqui. Aí tem esse daqui, Barry na delegacia da xerife. Barry was in his element, making calls, making Ah não, esse a gente já viu. Daqui acho que também. Back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was a classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Tá, o plano de Wake. The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. E a queda do helicóptero. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Tá, Cynthia a caminho da represa. Ou foi... foi daqui que eu vi agora, né? Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks.
And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the esse a gente viu. Então esse aqui, a caixa de sapatos de Zane. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Nossa. Ah, daqui são aquelas músicas que tocou... Nossa, pera aí, a gente já viu tudo então. Já estamos no final. Então daqui são aquelas... Daqui é aquela música que tocou no final do episódio 4. E essas daqui acho que tocou naquele concerto lá, vamos ver. The Poet and the Muse, lyrics by Old Gods of Asgard, the chorus. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the Lady of the Light, gone mad with the night. Find the Lady of the Light, still raving in the night. That's how you reshape destiny. Tá, agora é essa aqui. Children of the Elder God lyrics, by Old Gods of Asgard. The first verse and chorus. Warriors, torchbearers, come redeem our dreams. Shine a light upon this night of otherworldly fiends. Odin's might be your guide, divorce you from the sane. Hammer's way will have its say, rise up in their name. O memory and thought, jet black and clawed, children of the Elder God, scourge of light upon the dark. E por último, a parte 2, né? Children Ou of música the Elder 2. God lyrics by Old Gods of Asgard. The second verse and chorus. Scratching hag, you can rake your claws and gnash your crooked teeth. You've taken slaves like ocean waves, now feel the ocean seethe. Father Tor bless the war between the dark and light. In their songs let their wrongs bring disillusion's night. O memory and thought, jet black and clawed, children of the Elder God, scourge of light upon the dark. E agora então terminamos de ver todas as notas desse capítulo. Esse capítulo foi bem curto até, hein? E eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Que já tá dando um bom tempo de vídeo. Provavelmente no próximo vídeo vai dar o tempo certinho até o final. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos, compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, etc e tal. Deixe um comentário abaixo também se daí, se inscreva no canal também. Bom, então pessoas, até a próxima. Falou!